kaze mw'ishengero Oasis Christian Center, amariba atembamwo urukundo, ubuntu n'imbabazi biva ku Mana. Welcome to Oasis Christian Center, where springs love, grace and mercy from God. Iyerekwa ryacu ni kubona abantu bahiriwe bahinduwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Our vision is to see a community of blessed individuals who have been transformed by the good news of God's kingdom. Turisanga mu gitabo ca Zaburi ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, havuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranya, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe cacu, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. It is in the book of Psalm chapter 1 from verse 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, who nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Igikorwa cacu ni gushikira abantu batari bwashikirwe canke ngo bakogweko n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, no gutegura ikibanza kibereye cyo gukuriramwo no gutunganywa kw'abera, kugira ngo bahinduke abigishwa babushitse ba Yesu Kristo, nk'uko tubisanga mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ikigabane ca 16 kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 18. Our mission is to reach individuals who have not been reached or touched by the good news of God's kingdom, and to create an environment that is favorable to the growth and perfectioning of the saints, in order to bring them to become mature disciples of Jesus Christ, as we found it in the book of Mark chapter 16 from verse 15 to 18. I want to share with you, starting from today and maybe in the coming days, a message that I entitled The Power of Strategy and Serendipity. Tuzosangira ijambo rivuga ngo ububasha buri mu gutegura hamwe n'igihe ibintu bihurirana. The power of strategy and serendipity. Ari ububasha buri mu gutegura ibintu ariko n'igihe ibintu usanga vyabaye. 2S, strategies and serendipity. Ni S zibiri. You will like it. Muzobikunda cyane. Hallelujah. How many believe that we are crossing over in 20? This is how many believe this is a year of crossing over? Hallelujah. Good. Amen. So how many believe we have already crossed over? See now, some of us, we believe we are crossing over and we are also have crossed. Okay. You see, if you believe that you are going to cross over, you will have a hard time and fight and hardship to cross. In the beginning of the year, we organized a 3-day conference. Our dear pastor, he came and he told us this is a year of crossing over, and we also had a guest. We believed there that we have crossed over. Hello. And then, after we have received that revelation, that faith, after we have received it by revelation and by faith, we are now crossing over. Are we together here? So in Christianity, with the life that we have received in Christ, with the new life that we have received inside, this is how things operate. You receive it, you
you katalambano, you appropriate it, uravyakira ukabigira ivy'iwawe, and then you experience it after. hanyuma mu nyuma ugacubibamwo cyangwa ugacubigenderamo. That's why God called Abraham, niyo mpamvu Imana ihamagaye Aburahamu, and then he brought him at the top of a mountain. iramujana ku musozi, He said, Abraham, iramubwira ati Aburahamu, look at the north, south, east, and west. ati raba mu buseruka, mu manuka, mu burengero hatandukanye. Whatever you shall see, ikiramubwira ngo aho uzogeza kubona, I shall give it to you. niho nzoguha. You and me, we all know that the human sight, human vision can never see beyond 20 kilometers. twebwe turazi nk'abana b'abantu, amaso y'umubiri nashobora kubona kure, dufate ibirometero nka 2. You can see 2 kilometers, or maybe if you are top, you can see the maximum you can see. You can never go beyond the 20 kilometers. umva naho wowe ubona kure gute, ndazi nta birometero naho byo ari 20 You can't. aya maso y'umubiri ntabona kure gose. But Abraham, ariko Aburahamu, he saw with the eye of the spirit. yarabishije amaso y'imhemu. So Christian or people of faith, they have another third eye. umva abantu bo kwizera cyangwa abakristo barafise ijisho rya gatatu. We don't see with the 2 eyes. No. turabisha gusa Kaya. amaso abiri, oya. We don't see with the physical eyes. turabisha gusa amaso y'umubiri. There is another eye that is called the eye of faith, hari irindi jisho bita ijisho or ry'ukwizera, the eye of your spirit. cyangwa amaso y'imhemu So yawe. when you have seen it, igihe wabibonye, the rest is just history. umva ibikurikira biba byahise, bisigara vyitwa kahise. Do you understand? muratahura? Paul, the apostle, would pray for the churches, and then he would say, God, he said, I kneel down before God of heaven, so that the eyes of your spirit can see. Paulo yariko arasengera ishengero avuga ngo ndafukama imbere ya data wo mwijuru ngo kugira ngo amaso yanyu y'imhemu yihweze. So we see in the realm of the spirit, and then we see in the physical Kubw'ivyo manifestation. rero turabona mw'isi y'imhemu, ariko kandi tukanabona no mw'isi bigaragara. See, I'm trying to lay up foundation, only foundation ibi now. rero ndiko ndavuga, ndiko ngerageza gushiraho imfatiro. Do you remember when we had the 12 spies that went to see the nation of Jericho? muribuka igihe Mose yarungika abatasi 12 kugira ngo bagende gutata igihugu c'Yeriko? 10 of them saw with the physical eyes, 10 muri bo barabishije amaso y'umubiri, but 2 of them, ariko 2 muri bo, Joshua and Caleb, Yosuwa na Caleb, they saw with another eye, bo barabishije irindi jisho, and they said, baca baravuga ngo let us go and conquer the nation. ngo reka tugende dufate kijya gihugu. They had all seen the same things. urazi bose akibarungika bari babonye bimwe, They saw the physical things, bari babonye mu buryo bw'umubiri bimwe, but 2 of the 12, ariko 2 muri bajya 12 they have seen differently. baravye mu buryo bundi bunyuranye n'ubw'abandi. So this year uyu mwaka is a year of crossing over. ni umwaka wo kujabuka. The question is, ikibazo ngiki, what do you see? wewe mbega uri kubona iki? What do you see? wewe ubona iki? What do you see? wewe ubona iki? On January 1st, 2021. itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ugitangura, 2021. umwaka w'ibihumbi 2021, What do you see? wewe uri kubona iki? In your social life, mu buzima bwawe, mu kibano bwa in misi your yose, financial life, mu buzima bwawe kubijanye n'amafaranga, in your spiritual life, mu buzima bwawe bw'imhemu, what do you see? wewe ubona iki? We are going to see in this session or the following sessions tuzogenda tubibona yaba no munsi canke ikindi gihe Imana the ishoboje, power of strategy ububasha bufatanye no gutegura, and serendipity. n'ububasha no bufatanye n'igihe ibintu bihurira na atari warinze gutegura. Do you know murazi the Bible? ijambo ry'Imana, The Bibiliya, Bible is a book of strategy. ni igitabo Let ni igitabo cyateguwe canke cyaba sinzi ngano bivuga mu Kirundi. me tell you something. Reka ndababwire, Life ubuzima is about strategy. bufatanye n'ibintu ingene umuntu yitegura, It's all about strategy. bifatanye n'ingene umuntu ategura mu buzima. God Imana is the number 1 strategist. niwo muntu wa mbere azi gutegura ibintu. Number 1 strategist. umva umuntu wa mbere
umuteguzi w'ibintu n'Imana. Before the creation of the world, Imbere yuko Imana irema ijuru n'isi, he had the end in mind. Imana yari ifise iherezo mu vyumviro vyayo. If you want to know the end, you go in the book of Revelation. Mushaka kumenya iherezo mugenda mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Are we together? Turi kumwe abantu b'Imana. In the Revelation, you see the final picture. Mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana urabona igicapo cy'ukungene ibintu bihera. After we have crossed over, umva twamaze kujabuka wajabutse. In the history of God, you see in the Revelation the final picture. God together with the redeemed. Urashaka kubona igicapo cy'ingene ibintu bihera mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana, Imana iri kumwe n'abacunguwe. All of this you can read them in Revelation chapter 22, 21. You will see that. Ivyo byose urashaka kubisoma mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igabane cya 21 na 22. And the Bible says about Jesus that he is the lamb that has been slain before the foundation of the world. Usanga bavuga ngo Yesu ngo yari umwagazi ngo yatanzwe imbere yuko isi iremwa. Are we together here? Turi kumwe hano hano. And then God had the end in mind. Imana yabona iherezo, yari ifite iherezo mu vyumviro vyayo. So then he said, ikiravuga iti, how am I going to have that end? Ni gute nzoronka rijya herezo? Let's create men in our image and likeness. Reka turemo umuntu mu ishusho yacu ase natwe. I know they shall sin, but I will provide a redeemer. Ndazi yuko bazova bacumura ariko nzobategurira umucunguzi. From Adam I will get Abraham, and then I will have the nation of Israel. From the nation of Israel I will get a redeemer, Jesus, who will be born, and then after Jesus a church shall be born, and after the church redemption, rapture shall happen. Aravuga ati nzoba Aburahamu muri Aburahamu nkure mu ihanga rya Israeli, mu ihanga rya Israeli nkure mu mucunguzi Yesu Kristo, ama muri uyo mucunguzi ushobore gukura mu ishengero, hama ishengero mu nyuma rize ritwagwe. The church shall be raptured. Now we as a church we are waiting for the coming of Jesus to take us to heaven for 7 years. Ubu rero twe nk'ishengero turindiriye Yesu Kristo aze kudutora dutware mu ijuru kubw'imyaka 7. Then after we shall come to reign with him for 1000 years, the Bible records. Inyuma imyaka 7 niyahera tuzogarukana nawe ku isi kugira ngo tuganzanye nawe imyaka 1000. And you know, you go through and then you see the end. Urashaka kubandanya muri ivyo vyose amakagira igihe ukabona rero ni hereza ingene rimeze. Do you see? Murabibona? God has put up a strategy so that everything will happen until then. Ni kuvuga ngo Imana yarateguye ibintu vyose kugira ngo bibe nkuko yabiteguye. Isaiah chapter 9 verse 6. Igitabo ca Yesaya ikigabane c'9 umurongo wa 6. This is about Jesus. Ibi vyerekeye Yesu Kristo. Yesu Kristo. In the version of the Bible that is called ndiko ndasoma muri Bibiliya bita New English Translation. New English Translation. It says, aravuga gutya, a child has been born. Ngo umwana yatuvukiye. A son has been given. Twahawe umwana w'umuhungu. The government shall be upon his shoulders. Ugutegeka kuzoba ku bitugu vyiwe. It says, and he shall be called kandi azokwitwa extraordinary strategist. Kabaya. I don't know how it's going to translate it in Kirundi, but the word that is used is Jesus. Umuntu w'umuteguzi w'igitangaza. Extraordinary strategist. Umuntu ategura mu buryo bw'igitangaza. This is Jesus. Uyu ni Yesu Kristo ariko aravuga. We all have learned about, crossing over. Murazi twese twarize kubijanye ko twajabutse. Who have crossed over? We know they are the disciples who have crossed over, right? Murazi ni bande bajabutse, turazi yuko ni ntumwa zajabutse. The question is, ikibazo ngiki, how did Jesus cross and how did the disciples cross? Mbega Yesu yajabutse gute, intumwa zajabutse gute? Niseme nisiseme? Ndabivuge cyangwa ndabireke? Let me tell you. Reka ndababwire. I'm excited. Byukuri numva ndyohewe cyane. Because kubera yuko Jesus didn't cross together with the disciple. Yesu ntiyajabukanye n'intumwa. Jesus waited. Yesu yararindiriye. If you read carefully your Bible, musomye neza Bibiliya yanyu, you will see Jesus. Mutamubona Yesu. After the miracles, after the people have eaten food and bread and fish, ibitangaza yagaburiye abantu barahaze. He told them, you go, I will meet you there. Intumwa ati mweba muragenda. And akabashaki bahando zobo. And they took the boat. Hama bo bafata ubwato baragenda barajabuka. Who asked them to take the boat? Ninde babwiye bafata ubwato? Let me come closer. In the Bible, we can see 3 ways of crossing the Red Sea or the rivers. It's not only one way. Moses,
He raised the scepter and then the Red Sea was open. Mose yafashe inkoni yiwe arayitambika ku ruzi rutukura uruzi ruriyugurura. That's one way. Ubwo n'uburyo bumwe bwo kujabuka. There's another way. Hari ubundi buryo. You can surround the Red Sea or take a long route. Aho ushobora kumbure kuruca ku ruhande ukaruzunguruka. There's a common strategy which was used by people which is still being used, and it is called taking the boat. Hariyo rero uburyo busanzwe bumenyerewe y'abantu bashaka kujabuka buzwi n'igihe abantu bafata ubwato. But no one has ever seen a human being walking on water. Ariko nta muntu n'umwe yigeze abona umuntu ajabuka mu kugendera ku mazi. I remind you something. Reka ndabibutse ikintu. Jesus was with the disciples in a boat. Yesu yari kumwe n'intumwa ziwe mu bwato. And then as they were walking, Jesus slept. Hanyuma igihe bariko baragenda Yesu arasinzira. He was enjoying his sleep. Vyukuri yari aryamye yiryoherewe. And they wake him up, "Hey, master." Hama baramuvyura ati mwigisha. Are you not afraid? We are dying. Ngombe naco bigutwaye ko tugira tuduhone. And then he woke up and then he silenced the waves and Hama Yesu acaravyuka acazibiza umuyaga. That was the first strategy. But now this time, ubu bwari uburyo bwa mbere ariko iki gihe kindi. He said, "Go," and he went and prayed. We yababwiye bagende wacha abaraja gusenga. Why was he praying? Igihe yariko arasenga. He was looking for a strategy. Yariko arondera uburyo. When Jesus was with God in prayer, igihe Yesu yariko arasenga, he came up with another strategy of crossing over. Yaciye aronka ubundi buryo bwo kujabuka. It's a year of crossing over. Okay. Umva n'umwaka wo kujabuka sawa. How? Gute? Have you downloaded the strategy? Bega waramaze kubikwega uburyo umuntu akwiye kujabuka. What do you mean by crossing over? Bega umviki iyo uvuze kujabuka. Brothers and sisters. Bene data. Someone can say, "Oh no, that was God because Jesus crossed walking on the water." But how about Peter? Hari umuntu acavuga ati ijya yari Imana Yesu none ko yagendera ku mazi none Petero kiyagiye nawe byagenze. Peter also has walked on water. Petero nawe yaragiriye ku mazi. Okay, what I'm trying to tell you today, ndiko ndagerageza kubabwira uyu munsi ni two things. Ni ibintu bibiri. Two main things. Maybe we'll get more time to go in details. Tuzofata umwanya ikindi gihe ukwinjira mu ncamake. Life ubuzima is made of strategy. Ubuzima bwubakiye muri ibi bintu byo gutegura canke there are natural laws and there are spiritual laws. Hariyo amategeko yo mu buryo bw'umubiri, hariyo n'amategeko yo mu buryo bw'imwemwe. People who don't believe in God, they apply natural laws. Abantu batizera Imana bo bakoresha amategeko yo mu buryo asanzwe yo mu buryo bw'umubiri. And they create jobs. Kandi ugasanga kumbure baratanga ubuzi canke they are working for the non-believers. Kandi ugasanga banashaka n'abakristo baranabakorera. And the non-believers who applied natural laws, they oppress Christians. Ugasanga bajya abantu batizera Imana bakoresha abakijijwe ugasanga barabakandamiza. Indians, Abashinwa Western, many people. Abazungu anu batandukanye. And Christians are begging them. Hamugasanga abakristo nibo basegereza basaba. Those people, they apply natural laws. Abo bantu bakoresha amategeko yo mu buryo bw'umubiri asanzwe. Now, Christians, I'm not talking about you, but I mean generally, we tend to apply spiritual laws, but those spiritual laws, because we don't combine them with the natural laws, we become slaves. Brothers and sisters, do you know the bees that produce honey? The bees have around 13 jobs in his or in her lifetime. If you meet them in a group, they have 13 categories of people of responsibilities.
ziba zifise nk'imice nka 13 z'ivyo zijejwe. They always come up with a strategy which will sustain them in the raining season and in the summer season. Buri gihe zama zifise uburyo zonyene zipanga kugira ngo zize zishobore kubaho mu gihe c'imvura no mu gihe c'ici. They make sure if you have 100 bees, they make sure they have some that are doing domestic works. Hari gihe usanga nk'udufate ari nk'inzuki jana zikaba zo zipanze ziza ati hariho nka zimwe kumbure zijejwe ivy'isuku. Others are doing domestic, others are doing cleaning, washing. Kumbure zimuga sanga ni ivy'isuku, izindi kumbure zijejwe ibikorwa vya hajya zisanga muntu. Others are breastfeeding. Others they only do breastfeeding. Izindi kumbure ugasanga zo zijejwe kugaburira konsa. Others are feeding the kings and the queens. Izindi ugasanga zijejwe kugaburira umwamikazi. 13 they have a strategy of being all of them together and working and multiply. Uruvu usanga zo zifise uburyo ugasanga ziri nko mu migwi nka 13 ku buryo ziguma zikora. The Bible talks about ants, small ants. Bibiliya tugira kubijanye n'ubunyegeri. So they have, the Bible says, learn from the ants. Bibiliya avuga ngo mwigire mu kirundo bava ku kimonyi mwigire ku bunyegeri. The strategy they use. Uburyo zikora canke when you see them they are working like very busy. Iyo ubonye ubunyegeri wa mubemengo umwanya wose burafise ikintu buri ko burakora buri ku kazi. Look at the ants. Rabo bunyegeri. They have a strategy. Burafise ukungene bupanze bukora. In the raining season, mu gihe c'imvura, they know they will not be able to come out because of rain. Wabuzi yuko butazoguma busohoka hanze kubera imvura. When they are in summer or when they are harvesting, urero iyo buri nko mu gihe c'izuba canke mu gihe c'imbura, you will see them very busy. Uzobona umva buguma bwiruka umwanya wose buguma bukora. And they meet with another, they give him like, you may think it's like a kiss or they kind of. Iyo buhuye rero umengo bwari ko buramukanya buvugana hanyuma kabakose kakabandanya. They are giving information to their colleague. Karabwira kagenzi kako. They're giving, do you know where I'm coming from? There's a good deal over there. Ati waruzi yo mvuye hari ibintu twuye hariya. Go quickly and get some food and keep it. Genda yarutsa nawe tori bifungurwa bikenya hamo. And the other one will go and will get some food. Hanyuma ubundi bukagenda bugatora. She's telling you know raining is coming. Get busy. Get busy. Imvura iri kwiraza nyarutsa. And they put in their store enough to sustain them in that period when they are not working. Bugaca bugenda rero bukabika ivyo bifungurwa bukagira nka stock muri kijya gihe kumbura imvura izo biri kwiragwa butaronka umwanya wo kuja kurondera. A strategy. Umva nuburyo God is taking the Israelites from Egypt. Imana yafasha abisirayeli bakura muri Egiputa. He says, how can I take my people from Egypt? Chavuga ati nigute no kura abantu banje muri Egiputa. After he has chosen Moses, imaze gutoranya Mose, he says, Moses, chavuga ati Mose, you go first to the Pharaoh, ati banzu gende kwa Farao, and then you will tell him to let my people go. Hanyuma umubwira rekura ubwoko bwanje bugende. God had a whole plan set up. Imana yari ifise umugambi uteguye ukuntu if he refused, put down the stick and it will become a serpent. Irabwira Mose ati niyanka ufate inkoni yawe ishire hasi cika inzoka. And then if it doesn't work, there's another plan B. Iramugira ati ibi nibitakora hari uyundi mugambi ugira kabiri. Pharaoh refused and he changed the water into blood. Iramugira ati uzoca Pharaoh niyanka uzohindura amazi ahinduka amaraso. So do you think God was like, oh, I didn't think about Pharaoh would contradict his plan? Mbe mwibaza yuko Imana itariza ati sinigeze niyumvira yuko Pharaoh azova yanga ivyo nateguye. Do you think God in heaven was like, oh, now Pharaoh is kind of look, Pharaoh is changing the miracle. So what do we do in heaven? Mwibaza yuko Imana ikwirara yavuze ati Pharaoh nani aje nawe kugira icagiza y'igitangaza. He has anticipated. Oh yeah. He has anticipated. Imana yari yabiteguye kare. And then after that there was another miracle of frogs. Umva ivyo biheze haje n'ikindi gitangaza. Frogs all over. Ibikere biruzura ahantu hose. You will go at your table. Ukagenda ku meza yawe. This is for the Egypt people. Vyarabacana abanyegiputa. And they open their dishes and the food to go set for the food. Ukugurura amasoro ugira ufungure. And you see a frog coming out. Ukabona igikere kiravuyemo. You go in your bedroom, you're going to sleep. Wagenda mu cyumba ugiye kuryama. And there's a frog. Ukabona hari ibikere. You see, you go in your toilet, there's a frog. Umva ahantu hose waja.
Everywhere there was frogs. hari wabisangaho. What do I mean? Ndiko ngerageza kubabwira iki. God had a strategy. Imana ni Imana itegura ibintu. He knew if the frogs doesn't work, he will come up with the Bible called gnat or flies. Urazi Imana yari izi ibi nibitakunda iraza kubanzanira sinzi ko yari amamusha ari venomous. Those are like amasazi. Poisonous gnats. They were venomous. Ibazanira amasazi kandi yabarya. What I'm trying to tell you today Ico ndiko ndagerageza kubabwira no munsi ni is to invite you to think beyond. Ndiko ndabatumirira kwiyumvira kure. To think beyond. Kwiyumvira kure. Yes, we are crossing over. Nivyo twarajabutse. In faith we have already crossed. Nivyo mu buryo bwo kwizera twarajabutse. But what are the strategies? Ariko ni gute uri kurategura? Concerning my family. Ni gute ndiko nditegura kubijanye n'umuryango wanje? In your couple, if you are married and you don't have a child, or if you have a child, what are you doing? What is the end in your mind? Nimba woba wubatse ufise abana cyangwa utabafise, ni gute uri kuritegura kwihereza ubona iki? Some people are saying, but you are not reading the Bible. Let me read the Bible. Kumbure hari umuntu aravuga ati none kutadusomeye mu ijambo ry'Imana. Reka ndagusomere mu ijambo ry'Imana. God willing, we shall have time to go deeper in details. Imana ibikunze kumbure tuzogenda tuvuga ibirenze. But I would like to invite us to think, what are my responsibilities and what is God's responsibility? Ariko nashaka kubazana ahantu mwese yumvira ati nibiki jewe mbazwa nka jewe. How many of us? Nibazwa nkayo. How many of us have 1 year plan? Ni bande muri twebwe mushobora kuba mwarateguye nk'umwaka wose. 1 year detailed plan. I don't have it. Ugasanga kumbure warateguye umwaka wose mu buryo bw'amadetail. I say I don't have it. Je namaze kuvuga jewe ubwanje ntayo mfise. But how many have 3 months detailed plan? Ariko ni bande kumbure basamezi atatu ari imbere wamaze kuyategura. How about 1 month? Kumbure kubijanye n'ukwezi wateguye basi ukwezi. How about 1 week? Kumbure indwi imwe. How about today? Kumbure no munsi wo uteguye. And then we want to cross over? Hama tukaba dushaka kujabuka. Don't you see we need to change the way we function? Nimubona yuko dukwiye guhindura uburyo dukora Say amen. Uvuga ati amen. Let's go in the Bible. Reka tuje mu ijambo ry'Imana. 2 Kings chapter 4 Abami ba kabiri kigabane ca 4 verse 1 to verse 4. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 wa 4. Abami ba kabiri kigabane ca 4. If you have notebook, it's better to write, or you can read them in your home at your home. Urashobora kwandika imirongo ahantu ari nkamwe to ufise uri kurayisoma uze no kuyisomera muhira. It says, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him, and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is no jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt. You and your sons can live on what is left. Amen. Abami ba kabiri kigabane ca 4 kuva ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mubiga ivyo kuvugishwa. Aramutakambira ati umusavyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi yuko yubaha uhoraho. None utwishuza araje, kandi agomba gutwara abahungu banje bompi ngo bagira abagurano biwe. Elisa aramubaza ati none no gukorera iki? Ndakubaza, hari ico wowe ufise muhira? Nawe ati umusavyi wawe ntaco mfise muhira atari ugwavya gutuvuta twaherayo. Aramwishura ati genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike. Uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose. Ikintu cyose uko cuzuye
urabe aho gitereka nuko avuye iyari abigenza kuno ariyugarana bo n'abana biwe bamuhereza ivyo bintu nawe abisukamwo nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mikindi aramwishura ati nta kindi gisigaye ako kanya amavuta acareka kuza maze aragenda abarira wa muntu w'Imana nawe aramwishura ati genda ushora ayo mavuta wishure umwenda wawe ayasigaye agutungane n'abana bawe. Amen. Hallelujah. Amen. So the lady, she was married to a prophet, like someone who respects God. Uyu mugore yari yubakanye n'umuvugishwa w'Imana, umuntu yubaha Imana. After the man of God died, the lady was in debt, was in problems. Mu nyuma umugabo wiwe aza gupfa, uyu mugore Bibiliya twereka yuko yari mu madeni, yari mu ngorane. On verse 1 we see that it was clear. If you could ask the lady and ask her, what do you want? Biragaragara yuko iyo uza kubaza uyu mugore ati nigikushaka, she would say, yari kuvuga ngo I want financial freedom. Yari kuvuga ati nshaka kwidegemvya mu buryo bw'amafaranga. I want to pay the people that are the debt. Ndashaka kuriha amadeni fise. I want to raise my children. Ndashaka kurera abana banje. So financially she was in lack. It was a problem. Mu buryo bw'amafaranga biragaragara ko uyu mudamu yari afise ibibazo. The most important question, ikibazo rero gikomeye umuntu yo kwibaza ngaha, if we are talking about strategy, turiko turavuga ibijanye no kwitegura, is to question your mind and what do you want? What do I want? Ni kubaza ivyumviro vyawe, mbega wowe ushaka iki, mbega jewe nshaka iki. Do we understand? It's very important to understand that it's not enough to desire something, to have resolution, but what do you want personally? Nibikwiye gusa kuvuga uti nafashe izingingo zinizi, oya mu busanzwe wowe ushaka iki. By the end of this year, what do you want to see? Uyu mwaka utararangira ni igiki wifuza kubona? Socially, ni igiki wifuza kubona mu kibano? In your family, mu muryango wawe, in your finances, mu butunzi bwawe. Do you have goals that you have set up? You say, by the end of 2020 I want to have this amount of money. Mbega hari ingingo wari hayivuga ati uyu mwaka uzorangira mfise kumbura amafaranga ngana uku. Not to become rich, no. Apana kugira ngo umutunzi. The lady was clear. She wanted to pay the debt and to raise the children. Uyu muvyeyi we yarakeneye yirerera abana biwe kandi arihe n'amadeni yari afise. So what do you want? Wowe rero ushaka iki? Think about it. Vyumvireko. Write it. Uvyandike. By the end of 2020. Wati uyu mwaka 2020 financially, mu buryo bw'ubutunzi, I want to earn 500,000 or 5 million or 1 million per every month. Kumbura miliyoni 5 bibivana wewe igiki ukeneye mugabo kiboneka. This is very important. Iki ni cyankenerwa cyane. Personally, kubinyerekeye, what do you want? Kubikwerekeye wowe ushaka iki? Do you want to lose weight? Mbega wewe kubikwerekeye kumbura wowe ushaka ibiro bigabanuka uyu mwaka? Do you want to gain weight? Cyangwa wewe kumbura uyu mwaka ushaka kongereza ibiro? For me, I decided, because I was 107 kg, I said by the end of this year I will have 90 kg. Kumbure kubimwerekeye yavuze ati I was before at the beginning of the year I was 107. Okay, umwaka ukitangura yari afise ibiro 105. Uyu ni kubimwerekeye we. Which is not good, not Jimmy, right? Apana jewe niwe kubimwerekeye. So I decided by the end of this year, urero yarahiseho ati uyu mwaka utarahera I must have 90. Umviriza bitegeza kumanuka kuri 90. So 107 and 90, this is 17 kilograms that I have to lose. Urero uvuye kuri 105 uja kuri 90. Uja kuri 90 ategeza gutakaza nka 25. Every year, every month I have to lose 125. Urumva rero buri kwezi hari birategeza gutakaza. You think this is not very spiritual? Mwibaza ngo ibi bintu si ivy'imwemu, yo ni ivy'imwemu gose. You think we don't need to talk about it in church? Mwibaza ko ibi bintu umuntu adakwiye kubivugira mu ishengero. Pastor, I apologize. Makabayanda. Umva. Brothers and sisters, it's time to talk about facts. Reality. We are preparing to take over the whole world. To travel all over the world. My goal is to reach 90. So I have to lose 1.25 kilo every month. And at the end of the year, I have to lose 17 kilograms. This is a goal. Everyone has to have some goals. It's so important. Brothers and sisters, it's so important to have goals. Don't come and drink Fanta and then you are going to heaven.
uzasifana kuyindi urubanza kurundi uguma winywera. You will go in heaven sooner than you should do. Umva wewe urashobora gutaha tukaguherekeza hakiri kare hatari bwagere. Do you understand what I'm saying? Amen sinyisha. What goal do you have for your body? Wewe nihe migambo ufise kubw'umubiri wawe? What goal do you have? Ladies and makabasha bahana. March. Go deeper. March. Brothers and sisters. Benedata. Looking outside. Umva What goal do you have as a man or as a woman? Wewe ufise intumbero zihe nk'umugabo cyangwa umugore cyangwa icyuri cyose? Do you understand? Muratahura ibintu hano mimana. It's very important. You need to talk about it in church. Birakenewe ibintu utegeza kubivuga mu ishengero. You are not married. Kumbure wowe nurubaka. And you keep no, let me not talk about. Say it. You are not married and you want people to pray for you. Kumbure nurubaka mushaka abantu bagusengere. So that you can have a husband. Kumbure ushobore kugira umugabo. But the problem is not that. Ariko ikibazo si ico. Niseme nisiseme. Sema. God look in the heart. Imana yamiraba mu mutima. Imana iraba mu mutima. But men look on the outside. Ariko abantu nibaraba mu mutima abantu baraba inyuma. How is your dressing appearance? Wewe wambara gute? How do you smell? Wewe umota gute? No. Listen. Anyone, any human being, buri muntu wese yava kagera. Any human being spirit filled or not, umva agomba ari wimwemu gose cyangwa nabu wimwemu. Like good things. Umva yamakunda ibintu vyiza. Good things. Ibintu vyiza. Let's continue. I know there will be time for that. It's so important to have goals. Birakenewe kugira intumbero. Maybe some of you want to have a big belly like me. No problem. Kumbure bamwe muri mwebwe uvuga ati mana woma nkavyibuha. Okay. But what I'm trying to do is set up goals. Ariko icyo ndiko ndagerageza kubabwira niki kivuga ati intumbero wowe wihaniziye. What do you want? This is the first point. Iki nico kibazo ca mbere wowe ushaka iki? Socially, in your family. Mu muryango wawe. You work hard as a man but you don't have time for your family, for your children. Kumbure ushobora kubukora gose mu muryango ariko nta mwanya ufitiye umuryango. You don't have time. What do you want? I say, I want at the end of the year to every week to have time to go out with my children, to go and enjoy with my children. Because I say, I didn't have it with my parents, but I need to have it with my family. This is every week I will have to go have time with my children, with my wife, with my husband, my spouse. You don't need to go to Saga Plage, but you need to go out and have fun and play. Yeah. This is a goal. Look at you, the way you are looking at me. In your spirit life, your life is ups and down. Sometimes it's up and then sometimes it's down. Set up goals. It's a life. Spiritual life is a life you cultivate. What do you want at the end of the year? Can you decide to say, I will join the choir, I will join the team? What do you want right now? So I give you a day homework. Please. What do you want? This is the first question. Second, what do you have? Verse 2. The lady said, I don't have anything except little oil. Little oil. Okay. What do you have? What is the talent? What is the gift you have? What do you have? Have you done? Can you do an evaluation of the present moment? Evaluate your life. How old are you? Are you still living with your parents? This is an evaluation of the current moment. Maybe financially you are struggling to have
transport fees, kumbure money. kubijanye n'uburyo wideplasa urafise ikibazo cy'uburyo. What matters is not the present. Umviriza ikibazo si ubunyene. See the present raba ubunyene with the glasses of the future. Mugabo urabisha ubunyene amaso yakazoza. Accept this is a fact, this is a reality. Yes, I don't like it. Uvyemera uvuga ati ubunyene niko bimeze. I don't like to ask for transport from my parents, but this is a fact. Nibinyohera gusaba uburyo bwa déplacement bavye canke ikindi. By 2020 and December, ariko muri mirongo uyu mwaka nyene mu kwa 12 I will have a small business. Kumbura uvuga ati nzoba mfise urudandaza I will not rwanje. have to beg for money for transport. I will not. You understand what I'm saying? But what do you have now? What is your current situation? Evaluate the present. Socially, financially, spiritually. Maybe in the spiritual you will say, okay, I need to wake up at 6:30 every day. Listen to Christian music. And then pray. And then plan. Write in my diary. Very important to have this book, brothers and sisters. Oh my God. The Bible is one thing. But I mean the diary. To have a book where you write about most of you use smartphones. You have Android like applications, but many soft that you can use to write your daily goals. Very important. Stop using only WhatsApp and Facebook and statue and everything. Okay. No, those are good. Those are good. Don't give me wrong. But don't stop using them only. Write about your day. What are the 4 things you're going to do today? I will talk more on the planning and everything, but evaluate your status. What are the habits you have today? I have it's going to help you to reach the goal. It's like we all need to think today, what is it? Individual. Do I need to do sport? Do I need to do exercise? Very important. For me, sometimes I wake up at 6:20 and I finish 7:30 before I go to work. And I go and I run. And my wife, we go sometimes with my wife together. She's very good in sport. Don't see her like that. She encourages me to go in sport. Because she wants me to live long. Do you understand? It's so good to have the best woman in the world. Brothers, continue. It's a good thing. Ready? Do you understand? Hallelujah. If you know you don't like sport, get someone to help you. Go. If you want to run or walk, whatever. But do something. Do something for your body. Individually, what are the goals you have? For your own life. My goodness, I feel like staying here for more. Brothers and sisters, it's very important. Life is beautiful. Don't try to be very much spiritual. There are natural laws. Set up goals. For the family, this is the goals. Socially, I will only go in wedding one time in a month, not every weekend. In Burundi, we like social too much. Oh yeah. It's okay, it's not bad. But when it is too much, you don't even have time for your loved ones, for your family, for your wife, for your children.
n'akanyu usubira kubaronka Because there's a dowry, there's a marriage. umva yari umugeni yari dote yari kuganduka When you have goals, you know I Iyo go ufise here intumbero. and I don't go there. uravuga Full uti hariya period. nzojayo hariya ku kwezi sinjayo Do you understand? muratahura Very important. birakenewe cyane If you fail to plan, umva you plan to fail. iyo unaniwe no gutegura uba wamaze kunanirwa mu If you nteguro can't plan your life, other people will plan your life. umviriza wewe nutategura ubuzima bwawe hari abandi bazobugutegurira Your family, your friends will plan for your life, and you will find that you are followers. wawe n'abagenzi bawe bazoca bagutegurira wowe ubuzima bwawe umwanya wose uguma bakurikira You are just a follower. gumukurikira gusa I umwanya refuse to wose be a follower. ndavyanse mu izina rya Yesu I guma refuse nkurikira to gusa live with no plan. ndase kubaho I ntategura refuse to live just because of others want it. ndase kubaho ubuzima gusa kubera abandi arivyo bagomba I want you to catch this mindset. ndashaka ibivyumviro mu vyakire Do you have a plan? mbega urafise ibintu wateguye mu Brothers buzima and bwawe in life there are three categories of people. bene data mu buzima hari ubwoko butatu bw'abantu There are undertakers hari abantu who will undertake you, who will take you down. hari abantu bama mu buzima hari ubwoko bw'abantu batatu hari abantu bama bagushira hasi They are called undertakers. babita bandatekers They only bring you down. bama bakushira hasi gusa niko kazi kabo Whenever you meet them, you feel like, what's umva wrong? igihe cyose muhuye canke muvanye uravyumva nawe They give you information about politics and umva wars and amakuru rumors. yose ya politike y'iki umva wewe muvanye gusa uraza kubimenya You feel like you kuko want to take a wagiye shower. hasi After you talk to them, you feel like you want to take a shower and just go in a shower and then, you umva know. muvanye womenga urakwiye kuja nk'ahantu muri dushe ukabanza ukoga kuko bagushize hasi They are caretakers. hariyo abantu bazi kwitwararika abandi Caretakers, you need them when you have issues. abo ni abantu ni ubwoko bubiri bw'abantu hari abantu bazi kwitwararika abandi wamubakeneye ufite ibibazo And they are performers. hanyuma hari n'abantu rero yo mu kirundi They are ndabivuga performers, people who are on action. hariyo abantu bamara abantu bafite ibyo bariko barakora You go to them, iyo bagiye kubaraba they have a new project. bama bafite ibintu bishasha imigambi You meet mishasha them, iyo muhuye You are very inspired. umva ucamva umengo You feel urakomejwe like you want to stay longer with them. ucamva umengo mwotebana Do you understand? muratahura iki So kintu who are you? wewe rero urinde Who are the people that you meet the most? wewe abantu muhura kenshi ni bande To be followed. Listen, brothers and sisters. bene data We can talk about relation. You know, time is going up. twari kuvuga ivyo mu kibano But let me umwanya finish by wagiye this. ariko reka mereze kuri iki Always remember three categories of people. iminsi yose uzokwame wibuka ubwoko butatu bw'abantu Did T.D. Jakes say this? He said Umukozi there w'Imana are T.D. only Jakes three. yabivuze. There are also in relation three group of people that you need to relate. hariho abantu batatu muhuye kwama muri kumwe nabo There are confident. hariho abantu baba confident ubwira ivyawe nimba novyita uko There are not many. There are few. si benshi ni bake Hey, I'm talking to you as overcomers. You know, as people who are crossing over. nga ndiko ndababwira mwebwe nk'abantu mwajabutse People like you who are performers, who are going to nk'abantu perform. vy'ukuri usanga muri abantu muri ko murakora You will have a ibintu confidant. This is a Eh. person who are in you, who are in you. Like what you are doing, they like you not because you have much or you have less. They are just supporting you as a person. hariyo abantu rero usanga ibintu urimwo ibintu uri kurakora bagushigikira nka wewe If you can have two or abantu three nk'abo in a lifetime, you are ukaronka lucky. babiri mu buzima butomboye When you are down, they will be there. When kuko you are iyo up, uri they will be hasi there. bazogufasha bakuduza iyo uri hejuru bazogufasha bashima They imana rejoice kubwawe with you when you are rejoicing. bazoryoherwana nawe iyo uryohewe And they are very sad when you are sad. kandi bazobarana nawe iyo They ibintu are few, bigoye Abantu ni confident, bake. abantu confident baba people. confident And there are constituent. hariyo abandi rero nabo okay can explain This is more when classmates, for example. nk'abantu nk'akararo usanga mwigana abantu usanga yeah They are in you for what you are doing. usanga abo bantu bahari ngaho kubera gusa ivyo muhurirako canke ivyo mukorana Never confuse a confident and a constituent. ntukitiranye umuntu w'umuconfident n'umuntu muhurira ahantu gusa Because a constituent is because he is for you because you are going in the same direction. kubera uyo muntu ubwoko bwa kabiri ni umuntu muhura gusa kubera yuko kumbure muri ko mufata inzira imwe When he finds someone else, he will go in that. He will go with that person, niyafatana n'uyundi bahuriye mu kindi azoca ajana n'uyo and wundi he will break your bafatanye heart. kandi usanga aragukomerekeje umutima If you marry a constituent, you are in trouble. nk'ubogiranye ubugeni n'umuntu uravyumva w'umuconstituent caba ingorane You need to have another category of people who are comrades. hariho rero ubwoko bwa gatatu bw'abantu Comrade is just people who are against what you are against. n'abantu
banki ivyo we wanka. So I'm telling you, we don't have much time. I have to finish. But in short, what do you have to keep? Ico nashaka kutugumane kubw'umwanya kuko umwanya wagiye. Number one thing. Icambere. We have received it by faith. Twakiriye kubwo kwizera. And now, as we are crossing over, ubu rero turiko muri uku kujabuka, we need to find a strategy. Turakeneye gutegura kugira imigambi. Where do I want in my family, in my social life, in my finances? Write it clearly. Academics. How can I get there? Who are the people that I need to reach there? A plan. God willing, we'll get more time to talk about this. But before you say, we are crossing over, but think about you. Where am I going? Am I getting closer? And then one day, at the end of the year, we will look back and say, yes. For the family, yes. In my finances, yes. In my social, yes. And you will celebrate God. Please stand up. Kaze mw'ishengero Oasis Christian Center, amariba atembamwo urukundo, ubuntu n'imbabazi biva ku Mana. Welcome to Oasis Christian Center, where springs love, grace and mercy from God. Turafise ibikorane bikurikira ku munsi w'Imana kuva isaha 3 gushika isaha 5 n'igice mu gatondo. Dufise igikorane nyamukuru ku munsi wa gatatu kuva isaha 11 n'igice gushika isaha 1 z'umugoroba. Dufise igikorane cyo gutazira no guhimbaza Imana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 12 z'agatondo gushika isaha 1. Dufise amasengesho yo mu gatondo ku munsi wa mbere kuva isaha 11 n'igice gushika isaha 1 n'igice z'umugoroba. Dufise ishuri ryo gukorera Imana no gutwara ubutumwa bwiza. Ku munsi wa gatanu dufise amakoraniro yo mu mazu twita Oikos. In order to reach our mission, we have ordinary programs. Sunday from 9 a.m. to 11:30 a.m. we have our main service. Wednesday from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. we have our mid-week service of praise and worship. Monday to Friday from 6 a.m. to 7 a.m. we have morning prayer meetings. Monday from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. we have a school of mission and ministry. Friday we have our home cells that we call Oikos. Kaze mwese mw'ishengero Oasis Christian Center, Imana ibahezagire. Welcome all to Oasis Christian Center. God bless you.